Gopijana Balaba Girivardhari Gopijana Balaba Girivardhari Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Shodhananda Brajajana Shodhananda Brajajana Shodhananda Brajajana Shodhananda Brajajana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivardhari Vijana Vallabha Girivardhari Shodhananda Brajajana Ranjana Shodhananda Brajajana Ranjana Shodhananda Brajajana Ranjana Shodhananda Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more time. Everybody, chant loudly. Together, but keep your mics off. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Welcome. Nice to see all of you. Добро пожаловать, рад видеть всех вас. Hare Krishna. So I was thinking last week we had questions that were not answered. Is that true? Итак, насколько я помню, в конце прошлой лекции у нас были вопросы, на которые мы еще не ответили. Это так или нет? Remember? Помните? Do you remember? That's true. Преданные, помните, есть ли вопросы с прошлой лекции, на которые хотелось бы получить ответ? Напишите, I пожалуйста. remember that we didn't finish. Is there any way to find the questions that weren't answered? Or any of you remember questions you were asking that were not answered? I asked devotees if I wrote to the chat before, and now also I ask them. I can check. Otherwise, I'll have to ask you questions. Marina has a question. Yeah, to remember what we talked about last week. Okay, so can Marina ask question? Yeah, okay. Матаджи Марина, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna, Marina. У меня в ходе... You know Marina is a Spanish name. Did anyone tell you? Марина — это испанское имя. Знали вы об этом? No. Marina comes from the word marine. От So слова marina is like I think it's like a lake. Hold on, I'm going to tell you what it means in Spanish. Это что-то вроде озера означает. So funny Секундочку. that you have this name in Russia. Забавно, что у вас в России такое имя. Because it's like a lake. Это как Hold что-то on. You вроде learned something озера. today. Минуточку, сегодня узнаете кое-что ценное. What does marina mean in Spanish? Hold on. Что значит Марина на испанском? A marine or the ocean. Океан, в Means общем. the sea. Yeah, it basically means the ocean. Океан, по сути. So it's kind of like Sindhu is ocean in Sanskrit. So it's kind of like the same thing. Marina means Sindhu, ocean. То есть как синдху на санскрите, да? И также Марина. The question is, Marina, what kind of ocean are you? И вот, Марина, вопрос. Что вы за океан? An ocean of Материального what? существования. Океан чего? Ocean of Материального material существования. existence. Ocean of what? Of material existence. Nadia writes ocean of questions. Yeah, ocean of questions, yeah. Океан вопросов. What's the word for question in Russian? Вопрос. Vapros. Marina Vapros. Ocean of questions. Okay. Марина, большой Marina вопрос. Vapros. You can ask your question. Спасибо большое. Thank you very much. Вот после прошлой лекции у меня возникали такие вопросы по поводу баланса и дисбаланса. И я поняла, что вопрос у меня встал между балансом не тех 7 сфер, а между телом, душа, чувство, ум. Где здесь баланс? Вот это вот, если Махарадж мог бы раскрыть подробнее, было бы мне очень-очень полезно. Баланс между телом, душой, чувствами и умом. Да, этих сфер, да. Как То баланс баланс в этих сферах, да? Да. Last class, you spoke about balance and you mentioned
particularly 7 spheres. But for me, more relevant are 4 spheres: body, mind, senses, and the soul. Could you please elaborate on these 4 spheres and how to find proper balance? Hold on. More light. Well, it depends how you're looking at the question. Это зависит от того, I may not look at it in the same way you look at it. то есть как вы рассматриваете этот вопрос, и, возможно, я буду рассматривать и посмотрю на этот вопрос не так, как вы на него смотрите. I mean, the philosophical way is that, well, here, I have something I wrote today. I want to read it to you. It's kind of, it's interesting. Хочу прочитать вам то, что я сегодня написал, тут очень интересно. Don't just ask yourself how much sense gratification is too much. Не задавайте себе вопрос, что значит чересчур много чувственных удовольствий. But you have to ask yourself how much is too little. Надо задать себе вопрос, какой объем чувственных удовольствий будет для меня недостаточным. Did we talk about this before? No. Okay. So I think the question of trying to understand at what point does something that I'm doing go into this realm of what we call sense gratification? So, you know, as devotees, we naturally think like that. Постарайтесь понять, в какой момент то, чем мы занимаемся, переходит в сферу чувственных удовольствий, становится уже чувственным наслаждением. Here's my life. Вот моя жизнь. And then it starts going up. И она начинает идти вверх. You know, more material becomes more material or more sensual. Больше материального, больше чувственного в ней становится. And I have to know what's the limit before it starts becoming degrading me. И мне надо понять, где та граница, за которой это будет вести меня уже к деградации. And then on the bottom, I need to know on the bottom also, at what point is it too little? И нижнюю границу тоже мне нужно понимать, когда это будет недостаточно. Okay, so let's discuss this area here. Давайте обсудим вот эту вот область. So maybe for you, this area is here. For Vera, it's here. For Sankarshanita, it's here. His low is like your high. You know, it changes for different Может, для Веры это вот здесь, для Санкаршана здесь. Может быть, для него это низший уровень, а для нее это высшая граница. So if you go above, then it starts to spoil your Krishna consciousness. И если вы выше этого поднимаетесь, то это начинает портить ваше сознание Кришны. Because up here you start to become addicted to material enjoyment. You're always thinking about it. Потому что здесь вы начинаете привязываться к материальным наслаждениям. И все время о них думаете. So you try to reduce it. И вы тогда пытаетесь это уменьшить. Because if we think too much about sense gratification, then we don't think about Krishna. Потому что если мы слишком много думаем о чувственных наслаждениях, то мы думаем о Кришне. How can I enjoy? How can I be happy? I need to buy more things. I need to, you know, eat more of this. You know, that you go too far, then, you know, you left Krishna. Krishna is inside here. This is where Krishna lives. And outside, he doesn't live. Как мне быть счастливым? Мне надо сколько всего купить, заработать, как это, как то. И где тут о Кришне думать? То есть вы уже выходите за границы. When you get beyond this, then you're always thinking about your enjoyment. Когда вы выходите за эти рамки, то вы начинаете постоянно думать о своих наслаждениях. But the interesting thing is, when you go below this, you're also always thinking about enjoyment. Но что интересно, когда вы ниже этой границы, вы тоже постоянно думаете о своих наслаждениях. If you eat too much, after the meal, you think, oh, I ate too much, I shouldn't have. Если вы переели, тогда после еды вы будете думать, о, да, я слишком много съела, не надо было столько есть. But if you eat too little, then after the meal, you're still thinking about eating.
Но если вы недостаточно съели, тогда после еды вы по-прежнему будете думать о еде. right? Правда же? So if you do too much austerity or you reduce your sense gratification too much, then you just think about the sense gratification you're giving up. Поэтому, если вы слишком много совершаете аскез, слишком радикально отказываетесь от чувственных удовольствий, то вы будете думать об этих удовольствиях. Isn't it? Не правда ли? And if you do it too much, then you're thinking about how to get more. И если слишком много у вас удовольствий, то тоже вы будете думать о том, как бы побольше еще. Because the nature of sense gratification, the nature of motive passion is whatever you get, you want more. Потому что природа чувственных наслаждений, природа гуна страсти в том, что сколько бы вы ни получили, вам будет хотеться больше. And the nature of austerity beyond your level of advancement is that you give up something, and then when you give it up, you don't actually give it up. You give it up externally, but it's in your mind and heart. You still want it. Вот аскеза в гуне страсти заключается в том, что вы отказываетесь от чего-то, но это только внешне, а в уме, в сердце вы по-прежнему этого же хотите. I'm brahmachari. I'm never going to get married. Я брамачарик и никогда жениться не буду. Problem is, he's always thinking about never getting married. Проблема в том, что он постоянно думает о том, как бы ему случайно не жениться. So who is he thinking about never marrying? Women. И о ком же он думает, чтобы, не дай бог, не жениться? О женщинах. So in the name of renunciation, he's thinking about all the women he's not going to marry. Поэтому под именем отречения он думает обо всех женщинах, на которых он не должен жениться. Then he gets married, and then he gets fed up. Потом he он женится. stops thinking about women. Oh, this is so much И responsibility. тогда он чувствует, что он теперь все, сыт по горло и перестает думать о женщинах, потому что слишком много ответственности. So that's grihastha life. He's in the safe zone. Это жизнь грихастхи. Он в But then if he goes безопасности. looking for other women, then again, he becomes contaminated. Но если он начинает смотреть на других женщин, то он снова оскверняется. So this zone is where your senses are satisfied, but not at the cost of your Krishna consciousness. И вот эта зона – это та область, когда ваши чувства удовлетворены, но не ценой вашего сознания Кришны. It's called the SSSZ, the SSGZ, the safe zone. The SZSG, the safe zone for sense gratification. Это называется БЗЧУ – безопасная зона для чувственных удовольствий. SZSG. What are the initials in Russian? Different. БЗЧУ. So write that down. The safe zone for sense gratification. Запишите себе. Безопасная зона для чувственных удовольствий. So that's important. Это важно. We know that whatever you're repulsed by is what you think about. Мы знаем, что если вы к чему-то испытываете отвращение, неприязнь, то об этом вы и думаете. So sometimes you renounce something because you hate. Иногда вы отрекаетесь от чего-то, потому что просто ненавидите это. But we also know that hatred is the opposite side of attraction. Но мы также знаем, что ненависть – это обратная сторона привязанности. So generally, you won't hate an object of sense gratification unless you're attracted to that object. But you hate the fact that you're attracted, so that's why you say you hate it. Итак, обычно вы не будете ненавидеть какой-то объект чувственных наслаждений, если только вы к нему не привязаны. Но вы не хотите признать, что к нему привязаны, поэтому и ненавидите. Isn't it a fact? Разве не так? If someone says, I hate this, then it's something to do with material enjoyment. Probably you hate it because you're attracted to it and you don't want to be attracted to it. Если кто-то говорит, я ненавижу это, то, возможно, вы как раз привязаны к этому,
но просто не хотите это признавать, и поэтому так говорите. I hate my phone Я ненавижу телефон свой, because it takes all my time up. потому что он у меня все время забирает, гад. I hate my computer. That's where I get all my email. I'm throwing away my phone and computer. If you want to talk to me, you have to. Ненавижу свой компьютер, тоже меня письмами перегружает, поэтому I hate it. телефоном брошу в компьютер. Ненавижу всех. I don't really hate it. I love it, but it's affecting me in a negative way. So then I say I hate it because I love it. На самом деле я не ненавижу, я люблю все это. Просто это так негативно на меня влияет, что я как бы маскирую свою любовь и говорю, что я это ненавижу. Marina, when a man says I hate women, what does he mean? Марина, вопрос к вам. Когда мужчина говорит, что я ненавижу женщин, что он на самом деле имеет в виду? You know what he means? Знаете, что он имеет в виду? Что он к ней привязан. He means that he is attached to them. Exactly. Точно. So the Shastra says you shouldn't love anything, you shouldn't hate anything. You should be in the middle. Шастры говорят, что не надо ничего любить, не надо ничего ненавидеть, надо быть посередине. Like in our country, Donald Trump, when he became president, he was a president like no one had ever seen before. Как у нас в стране, когда Дональд Трамп стал президентом, он был таким невиданным доселе президентом. Никогда никаких подобных президентов еще не видели. Not typical president. Нетипичный президент. And it was very easy for people to become very absorbed in talking about him. И людям было очень легко погружаться в разговоры о нем. He would say things that no politician would ever say in public. Потому что он говорил такие вещи, которые обычно никто из политиков на людях не говорил. If he was doing a public presentation and someone asked a question or something that he didn't like, he would just offend them. Если он выступал на людях, и кто-то ему задавал какой-то вопрос, который ему не нравился, то он просто мог оскорбить этого человека. Maybe that happens in your country, but in America that never happened before. Publicly offend people. Может быть, у вас в стране такое бывает, но в Америке такого никогда раньше не было, чтобы на людях оскорбить человека. He was quite entertaining also, because he would just say things that were often completely untrue and often very insulting to people. И также он достаточно был таким привлекающим внимание и забавляющим людей, потому что часто он говорил какую-нибудь, врал или что-то еще в таком духе говорил. So when people would ask me, what do you think of Donald Trump? И когда люди меня спрашивали, а что вы думаете о Дональде Трампе? And my answer was, why should I think of Donald Trump? Я отвечал, а зачем мне думать о Дональде Трампе? That's the right answer, right? Это правильный ответ. Because if I think of Donald Trump, I'm either going to love him or hate him, or maybe both at the same time. Потому что если я буду думать о Дональде Трампе, я буду его либо любить, либо ненавидеть, или и то, и другое одновременно. So if you ask a man who is sense-controlled, or a woman, well, we'll take a man, for example, what do you think about women? And he will either say, I don't know, I don't really think about them, or yes, women are mothers. It'll have a very neutral answer. Поэтому если вы спросите мужчину, который контролирует чувства, что он думает о женщинах, он скажет, либо что я вообще о них ничего не думаю, либо скажет, что они мне все как матери. Это значит, что он контролирует чувства. You're not going to believe this, but I'm going to tell you something from the history of ISKCON you may not know. That's amazing. И сейчас я вам расскажу кое-что из истории ИСККОН. Просто удивительный факт. Возможно, вы даже не поверите мне. I believe it was 1976, one of the leading devotees in our movement, a sannyasi. По-моему, это было в 1976 году. И один из ведущих преданных в нашем движении, саньяси, got the GBC to pass a resolution that all women in ISKCON must move to Australia.
побудил GBC принять резолюцию, что всех женщин в ИСККОН нужно выслать в Австралию. Because if they all move to Australia, then all our brahmacharis will have an easy life. There'll be no obstacles, right? Потому что если их всех отправить в Австралию, то у брамачари жизнь будет очень легкой, и никаких препятствий у них не будет. The thing he didn't realize is if they all move to Australia, all the brahmacharis are going to be thinking about Australia all day. Он не понимал только, что если их всех отправить в Австралию, то все брамачари будут постоянно думать целыми днями об Австралии. Hare Krishna, Krishna Krishna. Prabhu, what are you thinking about? Australia. Hare Прабху, Rama. о чем вы думаете об Австралии? So the balance point is a neutral point. It's more or less a neutral point. You're not adverse and you're not attached. Поэтому точка баланса – это такое срединное положение, что вы не испытываете ни неприязни, ни привязанности. So the idea of satisfying your senses is you satisfy them enough so that you don't think about sense gratification anymore. Итак, идея удовлетворения чувств в том, что вы удовлетворяете их до той степени, чтобы больше не думать о чувственном удовольствии. Okay, here's the bottom. Okay, maybe we use this. Here's the bottom. Итак, вот нижняя граница. Hold on, we got some good props today. Here's the bottom and here's the top. Так, вот нижняя граница, а вот верхняя. We're going to use food as an example. Приведем в пример пищу. So, okay, well, let's do here the bottom. If you go under the bottom and eat less than satisfies you, Если then вы... what happens? Then you what? If you eat less, Ага. what happens? What happens? Ага. Если вы ниже этой низшей границы и кушаете меньше, чем вам необходимо, то что происходит? You think about eating, you think about food because you're still hungry. Вы думаете о еде, о пище, потому что голодны. And you can replace it with so many things. Вы It doesn't можете... have to be food, it can be so many things that you're giving up beyond your level of renunciation. Sorry, I don't It get it. doesn't have to be food. Food is an example. It could be other things, Okay. other forms of sense gratification you're trying to reduce, but you reduce them so much that you end up thinking about them because you still have a desire for them. И дело касается не только еды. Еду мы просто для примера привели. Это касается любого вида чувственных наслаждений. Если вы слишком мало об этому посвящаете, то вы начинаете об этом думать, так как по-прежнему к этому привязаны. Okay, some more history of ISKCON. Еще немножко истории ИСККОН. In the beginning of the movement, even all the way up to the time Prabhupada was here, temples were primarily brahmacharis and brahmacharinis. В начале Very little. движения, когда Прабхупада еще был с нами, то в основном в храмах жили только брамачари и брамачарини. Грихастх было очень мало. Now I forgot what I was going to say. Why did I say that? Completely forgot. What was I saying right before that? So another example from ISKCON history that if you are below lower level, you will think about it because you are still attached to that. Yeah. Anyway, I'll remember. So, and then you have the high end. И вот у вас также есть верхняя граница. When you go above the high end, Если then поднимаетесь, it makes you want it more. The more you engage in material life, the more you want it. Если вы пересекаете верхнюю границу, то вы начинаете еще больше к этому стремиться. Чем больше вы вовлечены в материальную жизнь, тем больше вы этого хотите. Have you ever overeaten and then like the next day you overeat? Вы когда-нибудь переедали? Stomach expanded. Помните, каково это на следующий день после того, как переели? Or maybe it's a sweet ball, you know, your favorite sweet ball, and one day you ate 2, the next day you ate 3, the next day you ate 4. Или шарики сладкие. На первый день съели 2, на третий 3, на четвертый 4. So that's the top. That's what happens when you go over the top end.
it increases your desire. So on the top end, you're also thinking about it, just as you are on the bottom end. Это то, что происходит, когда вы пересекаете верхнюю границу. Ваше желание увеличивается, и вы также думаете об этом, как думали, и когда были до ниже низшей границы. This is where you want to be, in the middle. Вот тут That's вот the нам same. нужно быть, посерединке. Yes? In that safe position, if we're using food as an example, you take sufficiently, not extravagantly. When you finish eating, you're not hungry, you don't think about food. Вот в этом серединном положении, если вы едите достаточно, не слишком много, не слишком мало, то после еды вы удовлетворены и не думаете о пище. So, devotees, you could say we engage in sense gratification, but the purpose of our sense gratification that we engage in is to give up sense gratification, to satisfy the senses so that we can not think about it. Итак, мы можем сказать, что преданные также заняты удовлетворением чувств, но цель их удовлетворения чувств это в том, чтобы покончить с этим удовлетворением чувств, что просто достаточно получить This is what I was going to say. Вот что я хотел сказать из истории. When we were young devotees, когда мы были молодыми преданными, every month there'd be 1 or 2 classes about how we should eat less and sleep less. каждый месяц была 1 или 2 лекции на тему того, что нам надо меньше есть и меньше спать. And you know, we're all brahmacharis, so the classes are like very, very strong. Reduce your eating, reduce your sleeping. Мы все были брамачари, поэтому лекции были очень такими крепкими. Меньше есть, меньше спать. So for like the next 3 days, everybody would sleep like 4 hours and just eat a little bit. И после такой лекции следующие 3 дня все спали по 4 часа и ели понемножку. And about the 4th day, we'd all like be starving and tired. И на 4-й день мы все были голодные и уставшие. So what do you think we were thinking about all day? Food and sleep. Поэтому как вы думаете, о чем мы думали целыми днями? О еде? The very things we're trying to give up were the very things we're thinking about because we were giving up too much of it. То есть, если мы слишком сильно отказываемся от чего-то, мы начинаем об этом много думать. So what does Krishna say? Don't eat too much, don't eat too little, don't sleep too much, don't sleep. So that's the reason he says that. So you won't think about it anymore. When you get in the middle, you stop thinking about it. И поэтому Кришна говорит, не надо есть слишком мало, слишком много, чтобы не думать об этом. Надо быть посередине. What happens to someone who's not ready to remain a brahmachari or brahmacharini, but they don't want to get married? What do they think about? Что происходит с тем, кто не готов оставаться брамачари, брамачарине? О чем они думают постоянно? They think about either how much they don't want to get married, or they think about how much they do want to get married. Они думают, But they deny that they actually want to. Думают либо о том, что они не хотят жениться, либо о том, что хотят, но в общем думают о том, что они отрицают. And on the top end, if they go too high, then they want 2 wives, 3 wives, 4 wives. Это если они меньше нижнего уровня отрицают это. А если на более высоком уровне, так сказать, пересекают верхнюю границу, тогда у них 2 жены, 3 жены, 4 жены и так далее. Нет предела совершенства. So here's where it's good in between, and up here is like 1 wife and 1 girlfriend. Then it's like too much. То есть тут это еще нормально, а тут выше это уже 1 жена и 1 подруга. Это уже слишком много. I think eating is the best example. Я думаю, еда – это самый лучший пример. Because when you're really hungry, all you think about is eating. Потому что, когда вы очень голодны, то вы думаете, можете думать только о еде. Like on a fast day, what are you thinking about? Например, о чем вы думаете в день поста? You're always looking at your watch thinking, what time is the break? What time can we break the fast? Все время смотрите на часы и думаете, ну когда же пост уже можно прервать? Only 4 hours left. Осталось всего 4 часа.
And once you eat, what happens? А когда вы поели, что происходит? You stop thinking about eating. Вы перестаете думать о еде. Now I can think about my service. Теперь я могу думать о своем служении. So sense gratification is meant to be enough so that I can peacefully think of my service. Поэтому чувственных удовольствий должно быть столько, чтобы я мог спокойно думать о своем служении. I'm going to read something from Krishna book. Хочу прочитать вам кое-что из книги Кришны. One should not be disturbed by duality. Человек не должен впадать в беспокойство из-за проявления двойственности, But should always be fixed in devotional service, но он всегда должен быть утвержден в преданном служении and thus remain balanced in mind and satisfied in all circumstances. и таким образом оставаться уравновешенным в своем уме и быть удовлетворенным во всех обстоятельствах. Thus one can live a very happy and peaceful life even within this material world. Тогда человек сможет жить очень спокойной и счастливой жизнью, даже находясь в материальном мире. One should remain fully satisfied in the interest of the spirit. Человек должен оставаться полностью удовлетворенным и быть заинтересован в духовном развитии. In this way, one can cross over the ocean of nescience. Таким образом, человек может пересечь океан невежества. So the first point Prabhupada makes is we should be satisfied in all circumstances. Итак, первое, о чем говорит Прабхупада, это мы должны быть удовлетворены во всех обстоятельствах. Okay, so if you don't eat enough, if you don't sleep enough, if you don't have basic necessities, unless you're a Paramhamsa, you're not going to be satisfied. You're going to be in anxiety. Your mind is going to be upset and you won't be able to properly execute Если Krishna consciousness. недостаточно или спите недостаточно, то если только вы не Парамахамса, то ваш ум будет в беспокойстве, потому что вы получаете недостаточно того, что вам нужно. Correct? Correcto? Правильно? Правда? Да. Да или нет? Да. Да. Yes. А можно уточнить? Can I clarify something? Yes. Вот, Махарадж, я сейчас понимаю, что, например, в некоторых сферах у меня занижено, например, да, или завышено. И чтобы теперь, если, например, планка занижена, ее надо завышать. И такое ощущение, что ты погружаешься в чувственное удовольствие. И это получается, в уме говорит, то есть разум говорит, что это неправильно. Тогда опять начинаешь занижать, и опять неудовлетворенность. In some spheres of my life, I am below that lower level, bottom level. And then I try to increase in that sphere, but my intelligence tells me that this is sense gratification. Then I try to stop it, and then again I am at the same level below bottom. You want enough sense gratification that you stop thinking about sense gratification. Вам But it нужно has to be within the principles of Krishna consciousness. достаточно чувственных удовольствий, чтобы перестать думать о чувственных удовольствиях. Но это должно быть в рамках принципов сознания Кришны. Like Prabhupada would say, so if you want to have sex, then get married and have Krishna conscious children. So that's within this sphere. Прабхупада говорил, если вы хотите заниматься сексом, то создавайте семью и заводите детей в сознании Кришны. И вот это в рамках этих границ. By satisfying that when you're old, you die thinking, oh, I never had children, I was never married, I never had my own house. And then you die and you'll come back to fulfill that desire. Чтобы не произошло так, что в старости вы думаете, вот, у меня никогда не было семьи, не было детей, не было своего дома. Вы умираете, сожалея, и в следующий раз вынуждены рождаться снова, чтобы получить все это. You can give up material desire by renunciation, and you can also give up material desire by satisfying it. Those are the two. Отказаться от материальных желаний можно с помощью отречения, а также с помощью их удовлетворения. So this is the renounced way. Straight, you just straight line, just renounce. And if you can't renounce, then it's like you have to go like this. But you'll finally get there. Отреченная жизнь – это прямой путь, вы идете напрямую.
А другая жизнь, привязанная, это вы уже такими обходными путями идете к той же самой цели. Does that make sense? Отвечает на ваш вопрос? Да. So too little sense gratification ends up causing you to think about sense gratification. Too Поэтому, much sense gratification ends up causing you to think about it more. The right amount causes you to fulfill your needs simply so that you can think of Krishna. поэтому чересчур мало чувственных удовольствий побуждает вас думать о них, и слишком много тоже. А когда их достаточно, столько, сколько нужно, вы можете думать о Кришне. I have an example. Like there was a time I wasn't having the opportunity to do a lot of kirtan. У меня есть пример. Было время, когда у меня не было особой возможности много петь киртан. And then later on I was able to do that. А позже в жизни у меня появилась такая возможность. And then I realized that it's a very strong desire I have. И тогда я понял, что петь киртан для меня это очень сильное желание. And I wasn't really completely satisfied in my Krishna consciousness until I was able to do kirtan, a lot of kirtan. И я не был целиком удовлетворен в сознании Кришны, пока у меня не появилась эта возможность много петь It's киртан. my nature. It's my nature. Это моя природа. So it's like we do so many things for Krishna, which would be maybe sense gratification if it wasn't for Krishna. Мы делаем для Кришны много разных вещей, которые могли бы быть чувственными наслаждениями, если бы мы их делали не для Кришны. But it's within the safe zone. Но это находится в рамках вот этой безопасной зоны. The safe zone for sense gratification. Безопасная зона для чувственных удовольствий. So you need to understand what's the top for you and what's the bottom for you. Поэтому вы должны понять, что для вас является верхней границей и нижней. As you advance, it's going to become more like this. The top is going to be less, and the bottom is going to be more austere. И по мере вашего духовного прогресса эти границы будут уменьшаться, то есть и верхушка будет ниже, и нижний уровень тоже. When you first join, you're like here. And Когда вы when you присоединились, у get вас было old, вот так вот наверху, а here. потом ниже. But wherever you are, you got to stay in the middle. Но каков бы ни был ваш уровень, вам надо оставаться в середине этой зоны. You start out a new bhakti, you're way up here. When you're 80, you're going to be way down here. То есть начинаете Even вначале below. вот так, а к 80 годам уже вниз это все. So you know, see the problem, Marina. The problem is Поэтому, Марина, смотрите, в чем проблема. you understand where you should be. So you want to be where you know you should be, but you have to take in consideration where you actually are. Вы понимаете, где вы должны быть, вы знаете, где вам надо было бы быть, но также надо учитывать, где вы на самом деле сейчас находитесь. You understand the problem? I Понимаете? want to be here Я хочу быть здесь, because that would be ideal to be down here. потому что это было бы идеально находиться здесь. So I try to live down here, И вот тут бы мне хотелось but быть. I'm actually here, Но на самом деле я здесь. and that's where the problem is. I И can't вот тогда live возникает here. проблема. I have to go up to here. Мне надо подняться сюда, это не мой уровень. And I feel bad about going up to here because I know I should be down here. И для меня неудобно подниматься сюда, потому что я понимаю, что надо было бы быть здесь, вот тут. Don't feel bad about it. It's just where you're at. It's a reality. Поэтому не надо расстраиваться из-за этого. Это нормально. Это то, какая вы есть. Mataji, why are you so unhappy today? Матаджи, почему вы сегодня такая несчастная? Oh, I ate 4 chapatis. I should have only eaten 2. Я съела 4 чапати, а должна была только 2 съесть. Like, you can think of better things to be unhappy about. Но лучше найти какие-то вещи получше, чтобы быть несчастливым. You're not Rupa Goswami. You're not Sanatan Goswami. Вы не Рупа, не Санатана Госвами. You're a young woman. Вы молодая женщина.
You need your 4 chapatis. Вы нуждаетесь в этих 4 чапати. So just accept that as a reality. Поэтому просто примите это как реальность. I think a problem that a lot of you have is accepting your reality. Я думаю, Your reality doesn't match up with Rupa Goswami, and you think I have to be like Rupa Goswami. для многих из вас возникает проблема с принятием вашей реальности, вашего уровня. Он не соответствует уровню Рупы Госвами, а хотелось бы быть как Рупа Госвами. Marina, why are you so unhappy? Because I'm not like Rupa Goswami. Марина, почему вы так несчастливы? Потому что я не такая, как Рупа Госвами. Well, someday you will be, Ну, когда-нибудь вы станете такой, but not yet. но пока вы еще не такая. So just accept where you're at, and then everything's fine. Поэтому примите тот уровень, на котором вы находитесь, и I все. don't want to get married because marriage is Maya, and kids are Maya, and money is Maya, and a house is Maya, and a car is Maya. Не хочу жениться, потому что семья это Майя, дети это Майя, дом Майя, машина Майя. Okay, that's in your head. That's what's in the books. Хорошо, это у вас в голове, так в книге. But in your heart, you want a husband, you want a house, you want a car, you want kids, you want all these things. Но в сердце вы хотите мужа, хотите дом, хотите машину, хотите детей, всего этого вы хотите. And the only problem is you think there's something wrong with that. There's nothing wrong. That's just normal. И единственная проблема в том, что вы думаете, что это неправильно, а ничего неправильного в этом нет, это совершенно нормально. If Marina, you told me, I don't want a husband, I don't want a house, I don't want money, I don't want nice food, I don't want nice clothes, I would think something's wrong with you. Если бы, Марина, вы мне сказали, я не хочу мужа, не хочу детей, не хочу дом, не хочу хорошо питаться, хорошую одежду, я бы подумал, что-то с вами не так. Because that's what the Paramhamsa says, and you're just a new devotee. Потому что так говорит Парамахамса, а вы начинающая преданная. So here's the thing. You have to deal with the reality of where you are now and pray to become someday that Paramhamsa. И вот как нужно действовать. Надо жить в рамках реальности, в рамках реального положения, на котором вы находитесь, и молиться о том, чтобы когда-нибудь стать Парамахамсой. So, Marina, I give you permission to relax. You don't have to be a Paramhamsa until you're 80. Марина, я разрешаю вам расслабиться. Вам не нужно быть Парамахамсой до достижения 80 лет. Now you can relax, no more anxiety. Теперь можете расслабиться, никаких беспокойств. You can eat 4 chapatis. Можете есть 4 чапати. You can have 10 children. It's okay. 10 детей можете иметь. Well, Prabhupada said 2 is enough. Но Прабхупада говорил, что 2 ребенка достаточно. You can have a nice husband. Пусть у вас будет хороший муж. Hopefully you'll get a husband as nice as Sankarshan Nitai. Надеюсь, муж будет как Санкаршан Нитай хороший. We know there's no one as nice as him, but almost as nice as him. Ну, таких мало, но хотя бы близко. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. You're welcome. Пожалуйста. I think that, you asked the question about balancing the mind. I think this accepting my reality is very important as part of making the mind peaceful. Вы задали вопрос о том, как сбалансировать, о балансе на уровне ума, и я думаю, что тут очень важно принять свой уровень, принять свою реальность, ум успокаивается. We have a problem we all face. У нас есть проблема, с которой мы все сталкиваемся. We're reading Prabhupada's books, and he's describing what is pure devotional service. Мы читаем книги Прабхупады, где описано чистое преданное служение. And then we're looking at ourselves and we're thinking, oh, this I don't live up to that standard. А потом смотрим на себя и понимаем, что я же так не живу по такому стандарту. Right? Правда ведь? And then we think, wow, I'm not doing very good. И тогда мы думаем, ну да, у меня не особо хорошо дела идут. I have to live up to that standard. Мне надо как-то дотянуться до этого уровня. That's when it becomes artificial. И тогда мы начинаем жить искусственно. It's like if I ask you to run a mile in 4 minutes,
Like, how Если я many of you could run a mile in 4 minutes? попрошу вас пробежать милю, Yeah. километр 700 метров за 4 минуты, кто сможет за 4 минуты пробежать? If you don't run a mile in 4 minutes, you can't go back to Godhead, and you have to do it today. It's going to be impossible, except for Victoria. She could probably do it. Если вы не пробежите милю за 4 минуты, то сегодня, то вы не вернетесь назад к Богу. И кто сможет? Ни для кого это будет невозможно, кроме, может быть, Виктории. Victoria, are you here? Виктория, вы здесь? Probably she is running now. Yeah. It's She's a missing the joke. class because she's running a mile in 4 minutes. Yeah. Я говорю, Okay. наверное, бегает сейчас. Ну, шутка. Вот Виктория может за 4 So you're минуты. thinking, I'm so bad because I can't run a mile in 4 minutes. No, you just have to practice, and someday you can do it. So don't worry about it. Если вы будете думать, что я настолько плоха и плох, что не могу за 4 минуты пробежать милю, нет, не надо так думать, надо практиковаться, и когда-нибудь сможете. You're in the boat's going back to Godhead. So, we're far away, but at least you're in the boat. Вы на корабле, который идет назад к Богу. Пусть вы еще далеко до конечной точки, но, по крайней мере, вы на корабле. Is that okay? Нормально? Ответили на наш вопрос. We have another question? Есть ли у нас еще вопросы? Marina, you're okay. Марина, с вами все окей. Thank you, Guru Maharaj. I'm very happy. Я думала, что со мной все плохо. Eat what you like, just don't eat too much. Ешьте, что вам нравится, только не переедайте. Get a nice house, nice kids, just don't go crazy. Don't Пусть get у вас a будет don't get a big mansion and Mercedes. хороший дом, хорошие дети. Просто не сходите с ума, не надо вам большую усадьбу, Мерседес. Live simply, but sufficiently. Живите просто, но достаточно. What if in the А temple что если, например, что если for lunch we had dal with no butter and no spice? Если бы на обед у нас был просто дал, без специй, без масла, Rice with no butter and no spice. рис, без масла, без специй, And potatoes with no butter and no spice. и картошка, без масла, без специй. And we had that every day, И такой обед у нас был бы каждый день, 7 days a week. 7 дней в неделю. How many devotees you think would still be living in the temple? Как вы думаете, сколько преданных бы жило тогда в храмах, где так кормили бы? Everyone would say, I want to go on Sankirtan, so they could go out and collect money and go to the grocery store and buy something good to eat, right? Все бы говорили, я хочу на Санкиртану, пустите меня на Санкиртану, чтобы у них появились деньги, и можно было сходить в продуктовый и что-то купить, поесть. 100% guaranteed. 100% гарантия, что так и было. You agree? Согласны? Raise your hand if you agree. Поднимите руку, кто согласен. 100%. No question. So think of your life think of that analogy in your life. Подумайте об этой аналогии в своей жизни. What we should do and what we can do are not always the same. То, что нам следует делать, и то, что мы можем делать, не всегда одно и то же. So we have to do what we can do so we can eventually come to the point of doing what we should do. Итак, мы должны делать то, что можем, чтобы постепенно подняться на уровень, когда будем делать то, что должны. Does that make sense? Логично? But what we can do has to be within the realm of Krishna consciousness, so it actually detaches us. Но то, что мы делаем, должно быть в рамках границ сознания Кришны, чтобы мы могли развить отрешенность. Correct? Правильно? So I like to play the keyboard. Например, мне нравится играть на синтезаторе. So what's the difference between playing? Everyone else is playing also. И все другие музыканты тоже играют. But
we're playing the same keyboard and the same chords, but what are we doing? Но мы играем на том же синтезаторе, те же самые аккорды, но что мы делаем? Hare Krishna, 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 Hare Hare. Those 4 chords are used in more hit songs than any 4 chords ever played. These 4 Эти chords. 4 аккорда используются в большем количестве хитов, чем все остальные аккорды в мире. And we can use that for Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Rock and roll, full of those chords. Рок-н-ролл полон этих 4 аккордов. Right? So many songs. So, what's the difference? Много песен. В чем разница? So that we can use for Krishna. So it's okay. If we can't use it for Krishna, then we don't do it. Мы можем использовать это для Кришны, тогда это нормально. Если мы не используем для Кришны, тогда мы этим не занимаемся. There was a song like that. Very popular song. Same chords. You have that song in Russia? It's probably 25 years old. Эта песня есть на русском? Ей уже лет 25, наверное. Same chords. Те же самые аккорды. Marina, what do you like to do? Марина, чем вам нравится заниматься? Я только после последней лекции Махараджа начала думать о том, что мне нравится делать, поэтому ответа еще нет. She started thinking about what she likes to do only after your last class. Therefore, she doesn't have an answer yet. She doesn't know yet. Что? Спросить кого? Find what you'd like to do it for Krishna. Найдите то, что вам нравится делать, делайте это для Кришны. Don't live a total life of suppression. Не живите жизнью в подавлении себя. What you like to do can be used in Krishna's service. It will make you, like Prabhupada saying, satisfied, peaceful. То, что вам нравится делать, можно делать в служении Кришне, и это делает вас удовлетворенной и спокойной. Wow. Yes. Okay. Next question. Следующий вопросик. Hare Krishna. Пожалуйста. Преданный, голосом кто-то хочет задать? Yeah, we were going to talk on the phone. I think we solved all your problems, all right? Наверное, уже решили все ваши проблемы, да? А можно вопрос задать? Yes. Yeah. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you so much for this class. So you said that we can get married, we can have children, we can eat, sleep, and so on and so forth. We can have a job, that everything is okay. It's okay to get married. But if I get married, I will lose you because I will have to cook for my husband. I will have to wash his socks. I will have to wash the floor. I will have to do so many things and I will just lose you. So what's more important, to satisfy my desire to get married or to serve you? Okay. I will translate it in Russian. Okay? Да, пожалуйста. Что вы говорите, что мы можем жениться, выйти замуж, иметь детей,
иметь дом, есть, спать, что все это нормально. Но получается, если я выхожу замуж, то я теряю своего гуру, потому что я буду вынуждена целыми днями готовить, стирать носки, мыть пол, убирать и делать столько всяких вещей, и я в итоге в конечном потеряю возможность служить своему гуру. Так что важнее, удовлетворить свое желание выйти замуж или все-таки служить духовному учителю? You get both. И то, и другое надо. More gurus. No, you can have so many gurus. Много гуру может быть, и так много есть гуру. But the thing is, the problem is, okay, this I'll be completely honest with all you women. If you're not liberated souls and you don't get married, then you'll try to make your guru your husband and you'll treat him like your husband. Знаете, в чем проблема? Я сейчас буду откровенен со всеми женщинами, что если вы не замужем, то тенденция такова, что вы захотите сделать своего гуру своим мужем и будете относиться к нему как к мужу. You may take out your need for a husband on your guru, some subtle way. То есть свою потребность в муже вы перенесете на гуру тонким образом. Think about it. Подумайте об этом. And serving your husband is also a part of serving your guru. It's part of your duty. А служение мужу – это тоже часть служения гуру. Это часть вашего You know what I've seen? That if a woman has a good husband, like a Krishna conscious husband, then she remains doing well in Krishna consciousness. Вот что я замечал, что если у женщины хороший муж, муж в сознании Кришны, то тогда она хорошо прогрессирует в сознании Кришны. So it's a great blessing. Это огромное You благословение. know, and if you don't and have one and you want to be married, then when you're like 35, you'll be going completely crazy. How old are you? А если у вас нет мужа, а вы хотите замуж, то где-то к скольки, 45 или 35, я не услышал, полностью с ума начинает сходить. 35, да? So now I'm 29. Сколько вам? 29. You have 6 years before you go crazy. Еще 6 лет есть, прежде чем крыша начнет ехать. So find a husband in the next 6 years, otherwise you'll destroy the universe. Поэтому в течение ближайших 6 лет найдите мужа, а иначе вы разрушите всю Вселенную. But you know what Nadia said is very important. Но вы знаете, то, что сказала Надя, это очень важно. After you're married, you could feel that. I don't think you necessarily would feel that way, but let's say you did feel that way. После замужества вы можете действительно начать чувствовать вот то, как Матаджи описала. Не обязательно, но могут быть такие чувства. That's part of the purification of grihastha life. Но это часть процесса очищения для грихастхи. It's actually purifying. Это на самом деле очищает. Because you realize, well, I need a husband, but if I didn't, I could have done more service. Вы понимаете, что... You know, think, oh, if I wouldn't have had that desire, I could have just 100% dedicated my life. Вы понимаете, что мне нужен муж, но если бы мужа не было, я могла бы больше служить. Но у меня было такое желание, и мне надо было что почувствовать. But usually, you shouldn't have a negative attitude like that. Because when you get married, you have a good husband, you'll see it's very nice, very helpful. Обычно не надо негативно относиться к замужеству. Это хорошо, если у вас хороший муж и жить. And you and your husband can serve together. Вы с мужем можете вместе служить. It's very beautiful. Очень красиво. It's so beautiful. It's Так so... прекрасно. No, that's the wrong chord. Beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. Так прекрасно. И так Work классно. together, it's beautiful. It's nice. You'll be happy. Это замечательно служить вместе. You Будьте think счастливы. of it. I'll do this and my service will expand. Думайте об этом так, что я выйду замуж, и мое служение Maybe увеличится. you'll find a super wealthy husband. And he says, you don't have to do anything. We'll hire servants. They'll do all the cooking and cleaning, and you can serve your spiritual master all day. Если вы найдете супербогатого мужа, то вам ничего не надо будет делать. Он наймет слуг, и все будут убирать, готовить, а вы можете только духовному учителю служить целыми днями. You have such a strong desire to serve your guru, maybe Krishna will send you a rich husband. Если у вас такое сильное желание служить гуру, то, может, Кришна пошлет вам богача.
So if some man proposes to you, you can say, well, this is my condition. We have a maid who does the cooking, the cleaning, and the laundry, because I'm not going to do any of that. Поэтому, если кто-то сделает вам предложение, вы скажете, ну, у меня одно условие, надо, чтобы у нас была служанка, которая будет готовить, убирать, стирать, тогда я согласна. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna fulfills all desires. Кришна исполняет все желания. Does that make sense? Как логично то, что я говорю? It's the same example, you know. If I just eat less, then I'll have more time for service. Yeah, you eat less, you get sick. Тот же самый пример. Кто-то может думать, если я буду меньше есть, будет больше времени для служения. Ну да, будете меньше есть и болеть будете в итоге. Hare Krishna. Don't be stupid. Be realistic. Не будьте дурой, будьте реалисткой. In Kali Yuga, it's hard to be a disciple. В Кали-югу трудно быть учеником. It requires a good brain. Нужны хорошие мозги для этого, Understand things clearly in a balanced way. чтобы ясно понимать суть вещей и the point I made to Marina is I think the essential point. И то, что я объяснил Марине, я думаю, это очень We важно. understand with our head what's right, and so we want to do it, even though we're not yet ready to do it on the highest level, but we want to do it on the highest level, and we're not ready for it. Головой мы понимаем, Because we're not ready for it, and that is not smart. головой мы понимаем, как правильно, но мы еще не на таком уровне, но при этом пытаемся делать как правильно, и это не очень-то разумно. Sometimes someone will chant 64 rounds a day and they'll just become mad and angry, and because they can't really do it. They don't have the taste, but they're trying. И кто-то может пробовать по 64 круга в день, но при этом сходить с ума и гневаться, потому что он еще не на таком уровне. Have you seen that before? Замечали такое? Видели такие Someone's ситуации? chanting 64 rounds and they're angry, or they're doing some severe austerity, Kadasi fasting and this and that. And if they're not capable of doing it naturally, they just get disturbed. Кто-то повторяет 64 круга и гневается, или там постится на Экадаши тоже. То есть человек не может еще естественным образом это делать, чтобы не впадать в беспокойство. Correct? Da. You've seen it? Да? Замечали такое? You've seen it, Sankarshanita? Yes. Okay, Anastasia has a question. Харе Кришна, Гуру Махарадж. У меня вопрос. Вот вы говорили, что есть безопасная зона для чувственных удовольствий, и у нее есть высшая точка, которой не нужно ее переходить. А как понять, что ты ее перешел, например? Вот, у меня на момент вот этот непонятен. Верхнюю точку, да? Ну да, выше. То есть ты уже удовлетворил свои чувства, и как вовремя остановиться или вот как-то так. You explained that there is a bottom line and higher border. How can we understand that we overcome that higher border, that we should stop? How do you know where the limit is? Yes. I think you can kind of experience it in your, the sense gratification, so-called sense gratification, is supposed to get you to stop thinking about sense gratification. Я думаю, вы сами можете ощутить, где эта верхняя граница, потому что чувственные удовольствия, так называемые чувственные удовольствия, призваны привести вас к тому, чтобы вы перестали о них думать. We use the example of a laddu. Мы приводим пример с ладу. You like laddus? Любите ладу? So, okay, what do you like? You like kofta? No, kofta, but what do you like? Sandesh? Rasgulla? I like pizza, something salt. Pizza, something salt. Pizza. Okay. I have to make a pizza. Сейчас сделаем пиццу.
Here's a piece of pizza. Вот кусочек пиццы. Looks good, right? Хорошо выглядит. So Anastasia's chanting Hare Krishna, Hare Krishna, and all of a sudden the pizza comes floating through her mind. Появляется пицца. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Pizza, pizza. And so Anastasia stops chanting. Not that you would do this. She stops chanting and she makes pizza and she eats pizza and she's satisfied and then she chants Hare Krishna and no more pizza in her mind. Only Krishna's in her mind. И Анастасия перестает уже повторять джапу, думает о пицце, потом встает, готовит пиццу, кушает и спокойно продолжает повторять, и уже о пицце не думает. That's scenario 1. Here's scenario 2. Это первый сценарий. Теперь второй сценарий. She eats the pizza. Она съедает пиццу. It's so good. Так She eats вкусно. another piece. Еще кусок пиццы съедает. It's so good. She eats a Так third вкусно. piece. Третье. A fourth piece. Четвертый. fifth piece. She eats the whole tray. Всю пиццу съедает. Весь And поднос. then she's still thinking of pizza, but she's thinking of pizza and thinking, oh, I ate so much pizza. I ate too much pizza. I shouldn't have eaten so much pizza. И теперь она по-прежнему думает о пицце, думает, так много пиццы я съела, не надо было мне столько пиццы есть. Or she's thinking, I can't wait till tomorrow. This pizza is so good, I'm going to eat more pizza. Или So думает, it's increasing your desire for pizza. не могу дождаться, когда наступит завтра, чтобы я снова могла есть пиццу. Таким образом, эта любовь к пицце только возрастает. So in the first scenario, you satisfy your desire for pizza, you sit back down and you're okay and you chant Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram. Everything's good. В первом You had a сценарии little pizza, you're satisfied. удовлетворили свое желание пиццы, и все, спокойно сидите и повторяете. In the second example, you're thinking, Hare Krishna, that pizza was so good. I love pizza, Hare Krishna. I want more pizza, pizza, Во pizza. втором случае думаю, такая вкусная пицца, люблю пиццу, еще бы пиццы. And then 5 minutes later, you're asleep. 5 минут спустя дрыхнете. So it affected your mind. It didn't reduce your desire, and it affected your chanting because now you're tired. And so it had the opposite effect. Это повлияло на ваш ум, ухудшило ваше воспевание. Вы только устали, переев пиццы. Все только хуже стало. And now you have to excuse me. I'm blowing my nose on your pizza. Прошу прощения, я вот нос прочищаю о пиццу. I've ruined your pizza. Испортил пиццу. And Nadi's going to say, oh, but Guru Maharaj, now the pizza is purified. И Надя скажет, что Гуру Махарадж, теперь пицца очистилась. Send me that piece. Дайте мне этот кусочек. That's a Bhakta Burfi. Это как бхакта бурфи. The guru has to blow his nose. Instead of giving him tissue, he gives him a pizza. Blow it on the pizza and then I'll eat it, Guru Maharaj. It'll be purified. That's Бхакта Bhakta. бурфи, вместо того, чтобы подать гуру платочек, он дает ему пиццу и говорит, высморкайтесь на пиццу, я ее съем и очищусь. All glories to Bhakta Burfi. So when you fulfill a need, you become peaceful, and it doesn't affect your inspiration. But when you go overboard in sense gratification, it just makes you want that more, and it zaps your spiritual energy. Когда вы удовлетворили свою потребность, тогда вы просто чувствуете умиротворение. Но если вы перешли эту границу, тогда не умиротворение, а еще более сильное желание. Let's say, Anastasia, you like stories, so you listen to Mahabharata or Bhagavatam stories. You feel inspired. Например, Анастасия, если вы любите истории и слушаете истории из Махабхараты и Бхагаватам, и они вас вдохновляют. But then you say, but I need to hear a love story, and you go on YouTube and watch a love story, and you'll feel like, wow, that was a waste of time. Но потом вы говорите, я хочу еще послушать какие-то любовные истории, мелодраму посмотреть. Идете на YouTube, смотрите, и потом чувствуете разочарование, что только время впустую потратили. Unless you're a writer and you're studying writing, or you're a filmmaker studying film, otherwise. Если только вы не писатель, кто изучает, как писать сценарии, там, или сценарист,
А в противном случае это будет пустой тратой времени для вас. I had an amazing experience yesterday. Вчера у меня был удивительный опыт. So I don't know if you know, but I've created 25 guided meditations to precede japa, for how to focus your mind before you chant. Я не знаю, знаете вы или нет, но я сделал 25 таких направляемых медитаций, чтобы подготовить ум к джапе. And I'm putting music to the meditations. И я Not my own, накладываю other people's music. музыку на эти медитации. And I have about 20 songs I'm choosing from for each meditation. И у меня где-то 20 разных мелодий, из которых я выбираю для каждой медитации. And when I get the right music, then it perfectly fits the mood of the meditation and enhances that mood. И я выбираю именно ту музыку, которая прям соответствует настроению этой медитации и усиливает это настроение. And it's so wonderful. Это так замечательно. Because I have some amazing music I'm working with. И у меня есть просто удивительная, прекрасная музыка, с которой я работаю. And I have some very good equipment, so the quality of the recording on my voice is amazing. И оборудование очень хорошее, поэтому качество записи, качество моего голоса просто удивительное. The quality of my voice is amazing. Просто поразительное. And I was getting so inspired doing this. И я так вдохновляюсь, занимаясь этим. I was working on it last night. I got so inspired. I couldn't go to bed till 2:30. Как прошлой ночью я так вдохновился, что не мог заснуть до 2:30. At 2:35, I forced myself to go to sleep. I was so inspired. В 2:45 я заставил себя пойти спать, потому что так сильно я был вдохновлен всем этим. So when you get that inspired, you naturally, and I was actually starving hungry and I didn't eat. And when I woke up this morning, I realized I was starving last night. I have to eat something before class. Otherwise, I'll be thinking about eating all during class. So I ate something before class. И я, Just the fact that when you get inspired, then you'll eat less and you'll sleep less. я даже ничего не ел вчера, и поэтому лег голодным, и утром перед лекцией надо было чуть покушать, чтобы не думать о еде во время лекции. Вот когда такое сильное вдохновение, то вы, естественно, перестаете думать о еде и сне. Is that okay? Ответил на ваш вопрос. I think the best analogy is food. If you don't get enough, you're not satisfied. If you eat too much, you fall asleep. Я думаю, лучшая аналогия – это пища. Если недостаточно или слишком много, будут перекосы. Okay, here's a good example. Вот хороший пример. According to Ayurveda, Согласно Аюрведе, when you burp, that means you've eaten enough. You should stop eating when you burp. то есть, когда отрыжка происходит, это значит, что вы уже наелись, все достаточно съели. Everything after the burp is pure sense gratification. Up to the burp, you're fine. After the burp, pure sense gratification. Все после отрыжки это уже точно чувственное наслаждение. До этого нормально. So Bhakta Burfi is eating prasadam and he's going like this. Бхакта Борфи есть просад, и вот так себя сдерживает, держит, чтобы... I'm trying not to burp so I can eat more. Нет, чтобы не отрыгнуть, чтобы съесть побольше можно было. So if we use this example that once I burp, that means I've had enough, then the question is, what's your burp in your life? What's enough? What's that point when you burp and you go, okay, enough money, enough this, enough that? What's your burp point? И вот если мы приводим пример с отрыжкой, то надо перенести его на другие сферы жизни. Когда у вас в этой сфере уже отрыжка, то есть достаточно. Когда вам достаточно денег, достаточно этого, что все, больше не нужно уже. So you can, when you talk to a devotee after this class or tomorrow, Mataji, what's your burp point? At what point do you burp? What are you talking about? Поэтому, Can you explain? когда будете рассказывать своей подруге, о чем была лекция, вы спросите ее: Мададжи, а когда у вас отрыжка начинается? Она скажет: о чем речь вообще? И вам надо будет ей рассказать, о чем говорилось в лекции. Now, some people are bigger, so they'll have to eat more before they burp. Есть люди с большими телами, и им надо съесть больше до отрыжки. That's fine. Это нормально. Once they burp, they stop.
Но когда у них отрыжка, они останавливаются. So, your birth point may be higher than mine. Поэтому у них уровень отрыжки будет выше, чем у меня. Usually, younger people's birth point is higher than older people's. И у вас, скорее всего, больше, чем у меня. Обычно у молодых людей выше этот уровень, они больше могут сесть, чем у пожилых. Does that make sense? Как логично откликается это. So you're going to have to ask yourself, Но вам надо when you're спрашивать, living your life, have I burped yet? еще не дошла ли я до этого уровня уже отрыжки? So Nadia, you haven't burped yet. You're not married. You don't have Поэтому, any- Надя, вы еще не дошли, вы не замужем. Practically for every woman, their birth point is married, home, and a couple kids. And some women don't want kids, but most women do. So, То есть для большинства женщин это уровень муж, дом, пара детей. Но некоторые дети не хотят stop детей. eating Женщины. before you burp, you're going to be hungry. Если вы перестанете есть до того, как вот наелись до отрыжки, то будете голодны. Have you ever done that? You're like, well, today I'm going to be austere, and you eat this really austere breakfast, and like 2 hours later, I'm starving, I have to eat. Знаком вам такое? Вы решаете, сегодня я буду вести аскетичный образ жизни, мало завтракаете, через 2 года уже 2 дня, 2 часа чувствуете голод. Of course you're starving. You hardly ate anything for breakfast. Oh, I thought I could live on, a spoonful of yogurt and half an apple. No, you have to eat. Конечно, вы чувствуете голод, вы же недостаточно съели на завтрак, да? А я-то думал, что могу удовлетвориться ложкой йогурта и половиной яблока. Okay, I'm going to tell you a really interesting story. It'll be a good way to end. Сейчас расскажу вам действительно интересную историю, это будет хорошая концовка. Once upon a time, Однажды we got a letter from Prabhupada's secretary. мы получили письмо от секретаря Прабхупады. The letter had some bad news. Там были плохие новости. Bad news. Очень плохие новости. The letter said Там было you should написано, only take 2 chapatis and a cup of dal for lunch. что в обед вы должны съедать 2 чапати и чашку дала. Всё. The brahmacharis were beating their head against the wall. Брамачари стали биться головой о стену. For 2 weeks, 2 недели we only had a cup of dal and 2 chapatis for lunch. у нас на обед была чашка дала и 2 чапати. It was really difficult. Это были тяжелые времена. But we thought this is what Prabhupada wants. Но мы думали, что этого хочет Прабхупада. Then one bright day, В один прекрасный светлый день он настал, and we got the second half of the letter. и мы получили вторую половину письма. You know what the second half said? Знаете, что было во второй части письма? It was the rest of the paragraph for that 2 cup. Это был второй абзац. More than 1 cup of dal and 2 chapatis. If you can digest it. Oh, yeah. Вы можете есть больше, чем тарелка дала и 2 чапати, если можете это переварить. Is that an amazing story? Удивительная история, да? So for 2 weeks, we were all going crazy. 2 недели мы Starving. с ума сходили, голодали. For 2 weeks, 24/7, we were only thinking about prasadam. 2 недели, 24 часа в сутки мы думали только о просаде. And if you don't believe us, then try eating a very small breakfast and 1 cup of dal and 2 chapatis for lunch, and that's it for the whole day. Если не верите, то попробуйте съедать немного на завтрак, а на обед тарелку дала, чашку дала и 2 чапати. И все, больше ничего в течение дня. And have a diary for those 2 weeks and tell me, write down in your diary what you're thinking about and send me the letter.
Ведите дневник в течение 2 недель, наблюдайте за своими мыслями, а потом напишите мне в письме, о чем вы думали. Mahatma Prabhu, for the last 2 weeks, I've been thinking only about dal and chapatis because I don't get enough. Махатма Прабху, все 2 недели я думал только о дали и чапати, потому что маловато мне. Okay, the story's not over. Но история на этом не заканчивается. We used to distribute prasadam every day on Sankirtan. Также в те времена каждый день на Санкиртане мы распространяли прасад. We got trays of cake, like carrot cake. Такие подносы кэрового пирога. Devotees would say, let me distribute the cake. I want to distribute the cake. И преданные говорили, а можно я буду сегодня торт раздавать? Позвольте, я пораздаю. And they'd start walking down the street away from the Sankirtan party and around the corner and start eating it. Because they were И они шли с этим подносом подальше от основной группы Санкиртаны, заходили за угол и начинали есть этот торт. And they'd come back to Sankirtan party with crumbs all over their face. Возвращались с крошками на рту. And everyone was doing it because we were starving. Все это делали, потому что мы просто голодали. That's called artificial renunciation. Называется искусственное отречение. Only take 2 cups of dal, 1 cup of dal and 2 chapatis. But if you can digest 10 chapatis and 10 cups of dal, you can take that. That was the second half of the letter we got 2 weeks later. Нужно есть 1 чашку дала и 2 чапати. Но, это было написано во второй части письма, если вы можете переварить 10 чапати и там 4 чашки дала, ешьте столько, сколько можете переварить. Но эту вторую часть мы получили только 2 недели спустя. So, the name of this class, we have 2 names. Название этой лекции будет такое, 2 названия может быть. It's either going to be 1 cup of dal and 2 chapatis, Либо чашка дала и 2 чапати, or what's your burp point, или где ваша точка отрыжки, or maybe both. или может быть и то, и другое название. And everyone will say, what does that mean? And you'll say, you have to listen to the class. И все Then будут you'll думать, что это значит, и будет написано, надо лекцию послушать, чтобы узнать, о чем это. Okay. So Nadia, when are you getting married? Как Надя, когда свадьба у вас? I don't know, Maharaj. I have no idea. Ни know малейшего why? представления не имею. You know why it's not happening? Знаете, Why, почему Maharaj? это не происходит? Because you think it's Maya. Потому что вы считаете, что это майя. Yes? Да? Some resistance in you. Какое-то сопротивление внутри вас есть. Yes? Yes, Yeah. Maharaj. But then all the men will pick up on it and they'll just leave you alone. И все мужчины это чувствуют и оставляют вас в покое. Think about it. Подумайте об этом. Listen to this class 10 times. Послушайте эту лекцию 10 раз. Come to your burp point. You're not at your burp point yet. И подойдете к точке отрыжки. Вы еще не подошли к ней. Some of you are eating too much, some of you are eating too little. I think Marina also is not eating enough. Кто-то из вас ест слишком много, кто-то недостаточно. Я думаю, Марина тоже не доедает. What do you think, Nadia? Что You думаете, Надя? What do Согласны? you think about it? Yeah. Okay. Anastasia, what about you? Eating too much or not enough? Or just right? Анастасия, как у вас? Ну, у меня получается, что мне кажется, что я переедаю, так сказать, во всем, и не только в еде. I think that I overeat in all aspects of my life, not just in eating. You're eating after you burp, yeah. Okay. То есть вы All уже right. после отрыжки продолжаете есть. Ну, что? What's your burp point? That's the name of the class, I guess. Тогда для вас название лекции «Где ваша точка отрыжки?» And you can all think about your burp point. И все подумайте об этом. Okay? Хорошо? And I'm going to eat my second breakfast now. А я сейчас пойду и съем свой второй завтрак. I didn't eat enough. I eat enough to burp now so I can burp. Я еще недостаточно съел до отрыжки. Okay? Hare Krishna. In an hour and a half, we're going to do a kirtan. So if you're awake, just go to my Facebook page. Через 1,5 часа у нас будет киртан на моей странице в Фейсбуке. Okay? Srila Prabhupada ki jai, go Yeah. Prema. Hari Hari Bol. Хари, хари, бол. Thank you very much, Hare Krishna, Guru Maharaj.
You're welcome. Okay, be good. Be happy. Будьте счастливы. Thank you. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Hare Bol. Bye.